మనం ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి మోడల్ పేపర్ అయితే చూద్దాం. సో ఇది మోడల్ పేపర్. మ్యాక్సిమం దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మేము ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో మ్యాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ రోమన్లో ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ question, show that the trajectory of an object thrown at certain angle with the horizontal is parabola. So next 13th question, mention the methods used to decrease friction. So next 14th, define angular viscosity, derive v is equal to rw. 15th, what is orbital velocity, obtain an expression for it. 16th question, define stress and types of stress. 17th, in what ways is the anomalous behavior of water advantage to aquatic animals. 18th question, what is geostationary satellite, state its uses. So ఇవి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే 19thలో ఏ చూద్దాం. సో డెవలప్ ద notions of work and kinetic energy and show that there leads to your work energy theorem. So next B లో చూద్దాం. A pump is required to lift 600 kg of water per minute from a well 25 meters deep and eject it with a speed of 50 meters per second. Calculate the power required to perform about task. సో ఇక్కడ బి వచ్చేసి ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్. సో 2 క్వశ్చన్స్ రాస్తే మనకి ఇక్కడ 8 మార్క్స్ అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 20 చూస్తే డిఫైన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆన్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు చదివినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ distinguish between accuracy and precision. Second question. So next third question, a is equal to I plus j. What is the angle between a vector and the x-axis? So next fourth question, a horse has to pull harder during the start of the motion than later. Explain. So next fifth question, what is the principle behind the carburetor of an automobile? Sixth question, act on a particle whose position vectors is I minus j plus k. So next 8th question, what is the angle of contact? So next 9th question, define Wien's displacement law.
So 10th question, state Dalton's law of partial pressure. So next section B is explain advantage and disadvantages of friction. Second question, distinguish between the center of mass and the center of gravity. So next third question, state parallelogram law of vectors. Derive an expression for the magnitude and direction of the resultant vector. Fourth question, what is escape velocity? Apply an expression for the fifth question, describe the behavior of the wire under gradually increasing load. Sixth question, state the principal conservation of angular momentum. Give two examples. Seventh question, explain triple point of water. Eighth question, how specific heat capacity of monoatomic or dynamic gases can be explained on the basis of equiportion of energy. So next section C is the 8 mass questions. 8 mass questions. First one, A, state and law of conservation of energy in case of freely falling body. B is the emission gun fires 360 bullets per minute and each bullet travels with velocity of 60 meter per the mass of each bullet of 5 grams. Find the power of a machine gun. So next second one is the show that the motion of simple pendulum is a simple harmonic and hence derive the equation for its time period. What is second pendulum? And the question state the Boyle's law and Charles' law hence derive the energy equation. Which of the two laws is better for the purpose of thermometry and why? So friends, second law సంబంధించి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి. సో థర్డ్ మోడల్ పేపర్ అయితే చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ మోడల్ పేపర్కి అయితే వచ్చినాము. సో సెక్షన్ ఏ చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ సిమెట్రీ. సో ఏ వచ్చేసి యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, హౌ కెన్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ బి మినిమైజ్డ్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. Third question, two forces of magnitudes 3 units and 5 units act at 60 degrees with each other. What is the magnetic of their resultant? So next fourth question, why does a car with a flatted tire stop sooner than one with the inflated tires? What is the inertia? What gives the measure of inertia? Sixth question, what are the lower and upper fixation points in Celsius and Fahrenheit scales? Seventh question, the roof of buildings are often painted white during summer. Why? Eighth question, state Newton's law of cooling. Ninth question, can be substantial constructs and heating. Give an example. Tenth question, give an expression of excess pressure in a liquid drop. Section B. 11th question, define null vector, unit and position vector. If a plus b equal to a minus b, show the angle between a and b is 90 degrees. 13th question, a car travels the first third of a distance with speed 10 km, the second third at 20 km, last third at 60 km/h. What is its mean speed over the entire distance? Fourth one, show that the maximum height and range projectile are given vector product. Explain the properties of a vector product with 2 examples. In the different angular acceleration of torque, establish the relation between angular acceleration of 2